a brief introduction about him, his journey from IIM to IYM. He had completed his BE Hons in ECE from PSG Tech. He also completed his PGDM in IIM Calcutta. He started his career in his own consultancy in the area of HR and marketing. He also studied many socio-entrepreneurship activities in the journey. Later on in the journey, he decided to engage in the area of education with government and government-aided school students and committed students of other boards too. The outfit named as Igniting Young Minds. It's providing free training to students from rural background. We are happy to have your virtual presence with us today, sir. Thank you. Yeah. Thank you so much. You can switch off your mic. Yeah. Thank you so much, madam, for your nice introduction. I thank Akshaya College authorities, particularly the management department, and Subhashri madam from Thrive Academy for giving me this opportunity. It's indeed a pleasure to talk to you, particularly young crowd like you, because you are budding with a lot of enthusiasm. And then wherever you go in your life, in our life, everybody wants youngsters. You go for a job, if I apply for a job, nobody will take me. No, I may have a big qualification, I may have a very long experience, but still they don't want me. They want people like you. You are coming out of college or with 1 or 2 year experience. Why so much demand or so much is a requirement for youth? Youth has got lot of positive things which you all know. Even if you go for a marriage market, who is wanted in the marriage market? Will any father will give a girl for me? Definitely not, isn't it? So everybody look for a young boy or a young girl, so like that. So everywhere, youth has got a special. Primarily because they are very creative, they are a lot of energetic. You may be able to work for 13, 14 hours in a day without any difficulty. But as a person, a senior person like me, I may not be able to do it. You are tech savvy. You know how to handle many technology or even forthcoming technologies, which seniors like us, we may find it difficult. So, lot of plus points are there with you. I think with this small note, I thought I will talk about career. So, that is a topic given to me by madam. So, career is a very loaded word. Career enroll enna. If you look at our families, they may talk, ivar nalla vela papar. No, somebody said. And Udyogam Purusa Lachanam. Have you heard of this? Udyogam Purusa Lachanam. So these are some of the terms that are used in our house. Your nalla vela papar. Maybe he is good in oil well digging. Maybe he is a good accountant. These are, and this good, you become a good accountant not overnight. You may be qualified BCom or MCom or CA, but you cannot become a good accountant overnight. It will take some time to really equip yourself with all these skills required to become a good accountant. Same is the case in many professions. So let us look at the career in depth, what exactly we mean by that, and then we will try to decide. Are you able to hear me? Am I audible? Yes, Am I sir. audible? Yeah. Okay. So let me share a small screen. With that, we will go one by one. This is primarily for my, recalling of points I have just mentioned. Are you able to see the screen? Career? Is the screen Yes, visible? sir. Yes, sir. Yeah, okay, good. Thank you. So, career for MBA students. Let us look at, let us dissect this word and try to understand what exactly we mean by that and what are the takeaways we have. First is, what are the influences of a career? We choose a career where opportunities are there. You will not choose an area where there is no opportunity. You may not be able to choose also.
You may not be able to choose. Where there is no, for example, a cycle, you are good in repairing a cycle. Very good fellow. But do we get an opportunity there in a place like Coimbatore? Not much. Because most of us have switched over from cycle to two-wheelers. So a cycle repair shop will be a problem. Suppose you are good in repairing television. Once 10, 15 years back, lot of TV repair mechanics were there almost all streets. Today they all vanished because opportunity is not there. So your career is influenced by the opportunities in the market. That you need to understand what is the opportunity for me. That is the first thing you should do. Second, you should look at what is the strength and weakness of you. More of a strength. You find out what is your strength. Am I good in working in a team? Or am I good in working alone? Am I good in number crunching? Or am I good in putting hard work or effortless work? Like this, you have to assess your strength and your weaknesses. For example, I had gone to recruit some people for a retail industry. A shop like Sri Devi Textiles. I wanted to recruit about some 20-25 people to work in their shop, a graduate level. I went to a college and I told them it's a retail industry. What are the benefits? I said, and I said how many are interested. Nearly 90% raised their hand. Then I told them what are the problems in this industry. I told them the problem in this industry is you will come in at about 10 o'clock and you'll go back only at 9 o'clock. So almost a 12-hour work. You will never able to see the sun. Sunday is a working day. You can take off on some other day. And all the functions and festivals you have to be there in the shop. Because only, you can take some leave. Depending on the rotation basis, you may be able to take leave, including Diwali. Then I asked them, how many are interested? Only 2 people raised the hand. So you should understand what are the parameters of that particular job. These are all the job related some problems. So you need to understand your strength. You need to understand your weaknesses. And in a retail industry, most of the time you will be standing. You won't be able to sit at all. If the crowd is big and all the public are coming in, you won't be able to sit at all in a Sri Devi kind of a situation where you cannot sit. Morning 10 o'clock to evening 9 o'clock, you will be standing. Suppose you are weak and you cannot stand, then that may not be your right job for you. So you have to identify your strength and weaknesses. Then what is the third influence? It could be your natural intelligence. I have given here 2 things. One is natural intelligence and acquired intelligence. Natural intelligence is given by God. Each of you will have something special which is given by your inborn intelligence, given by God. Acquired intelligence is nothing but what you acquire through your education or experience. I strongly recommend you base your career building with putting your foundation based on natural intelligence and use your acquired intelligence to build first floor, second floor, third floor, canopy, all those, decorate your house, etc. But the foundation should be based on your natural intelligence. So you need to identify what is the natural intelligence given to me by God. So for this, if you can, for example, I tell you, I know a boy. His natural intelligence is asking questions. He knows how to ask questions. He knows only 6 words in his life. What, when, how, like that. 6 words. If you say anything, why, he will ask. If you say something else, how, what, when, all these things. He is very good in asking questions. And then trying to find the answers also. Another boy I had seen, his natural intelligence is that to negate what is happening. Sun rises in the east. He wanted to disprove that. His intelligence says, anything he will not believe. He would like to dissect the idea and disprove that. In the process of trying to disprove something, he will find something else. He may be, finding his career and things like that. These are all the natural intelligence. Some people are very good followers. Some people will become, generally
leaders, probably an extrovert. Like you need to identify what is your natural intelligence. Then you look for your acquired intelligence. Could be your engineering, or it could be your MBA, it could be your graduation, etc. And in MBA, maybe your marketing skills or production skills or any skills. These are called acquired intelligence. But if you try to base your career on natural intelligence, then you will be highly successful. Once I met a singer. Her husband is a BE MBA who happened to be my senior in the college. They came to my home. I asked that, Madam, you are singing. That is your profession throughout your life. Not a very popular singer, but she got that in Tamil Nadu award, some award she got. I forgot the name of the award. That time only she got. Then I asked her, why did you choose this profession? She said, this is my natural intelligence. I sing, I derive pleasure, I get some money also, and then it is my job. So I chose that. Who will get such a kind of a blessing? That is a natural intelligence which becomes your career. That will be the beautiful thing to happen. That will be the beautiful thing to happen to all of us. Even if you have studied MBA, that MBA is called an acquired intelligence, but natural intelligence could be something else. Natural intelligence can be, inborn. With your father, you may be knowing by now, but you go and ask your father, mother, they will tell you. Go and ask your grandfather and grandmother, they will tell you furthermore. Go and ask your auntie and uncle, they will tell you. So if you really look at all your teachers or your mentors, they will tell you this is a natural intelligence. Your natural intelligence. And base your career on that. That will be wonderful. Of course, there should be opportunity for it. So you need to look at all these four things before deciding on your career. Sir, is it that simple? I am not saying it is simple. It's going to be a tough job, but you do your homework, then maybe you will succeed. Even if you succeed 50% of this, do this exercise religiously. At least for a month or a week, you do this exercise religiously. Try and find out where do I fit in, where do you fit in. And then you look for opportunities. If you fit in that opportunity, you may get it. I remember one of my neighbor's son, he is BE electronics from a college. And he is good in a hardware, computer hardware we call it, no? And in his campus interview, he was getting only software jobs. 11 companies came, all companies offered only software jobs. But he has identified that he is good in hardware, that is his strength, and he was waiting for the opportunity. Finally, only one company came which were offering two jobs in hardware, some 60 jobs in software. Everybody applied, this fellow applied, everything applied, and then he got that job and then he was very happy with that job. And then later on he studied further and then went into another again hardware company, etc., etc. He did not change the line. He was keep on pursuing his career on the hardware. He did not look at software. Software sometimes offers 3 times the salary, but he is not bothered. This is my profession. This is what I want to be. This is what I like it, and I enjoy doing it. And he has been very clear, and he has been continuing with this profession. And look at this boy. Maybe he's about 3-4 years of experience. Look at this boy after 10 years. I am waiting to look at this boy after 10 years. He would have come to the one of the top cream of the people in that particular domain, because he pursued his career and he did not lose his focus just because a lot of jobs are available in software or the salary levels are big, etc. So these are some of the things which you should keep in mind when you want to choose a career. Okay, let us go a little bit on what is a career versus job. NSR Vidyasam. How do you distinguish between career and a job? We were all thinking career and job are same, but you have mentioned career versus job. A career has a continuity. It has got a growth and it has got a progress. Job also may or may not have continuity. Often it will give a growth and progress in only financial progress it will give. It may or may not give other progress. But is finance progress is very small or not important? I am not saying that. Finance is very important, no doubt in it. But then continuity has to be there.
Suppose you go for a job today as a, some accountant. After some time, you go for a job into marketing. You go, then after some time, you go for a job on something else. So it's a discontinuous. It's not, continuity is not there. Suppose another boy is taken a marketing job. It is difficult job. In spite of that, whenever he found difficulty, he changed the company, but he did not change the field. The domain he kept as marketing. Just look at this boy after about after about 5 or 6 years or 7 years. He would have gone up in his ladder, growth ladder or career ladder, much higher than somebody else. He has never changed. Just imagine Sachin Tendulkar, a cricketer. Whenever he got bored, maybe he tried with again different techniques in cricket, but he did not change over to football. Or a football fellow did not change over to tennis. Did he? No, not at all. So that even though they are in that sports or games, they did not change. Only in the education people, educated people, we have the flexibility of changing our job, changing our career from one to another. But that 90% of the time, it will not yield result. There are one or two exceptions are there in any industry. There's one or two exceptions are there in industry. Take for example Annamalai. You know who is Annamalai? Hello? Annamalai, are you able to hear me? Or maybe you may not be able to talk, I think. One of you can reply. Annamalai, you know? Who is Annamalai? He's a politician. Politician. How did he become politician? Initially he did his plus 2, then he went into engineering, 5-year engineering, sandwich course from PhD College of Technology, and took a 1-year gap. I think he was preparing for his IIM CAT. At that time he was analyzing, okay, I have joined engineering because my father has put me here, but then he did not have an aptitude for engineering. Then he was looking at what to do. Then to find out what exactly his strength and weakness, it took 1 year, and then he thought MBA maybe, a management education will be his forte. So he went into MBA. It really gelled reasonably well. But when he was doing his first year intern, he went into a political party, the DMDK, Vijaykanth party. He did his intern in a Vijaykanth party, where 3 months he was into helping. Intern he did with that particular party, and then he got some kind of a flair for it, flair for politics. So he finished his MBA. Then he thought, instead of plunging into politics straight away and to serve the society in a bigger way, or to look at that particular domain in a different angle, he thought if we can enter into UPSC, Union Public Service Commission or civil services, that would be a one route through which he can go somewhere. And then and then he took that UPSC exam, became an IPS officer. After that we all know. So this is what I'm saying. One is like, for example, even though he studied even though he studied engineering, he is naturally intelligent in something else. And there was a question about him. What did you do in engineering? He said, first year, I don't know how it went because of ragging, etc. I went. Second year onwards, I found that I am not liking that technical subject so much. It's not that he's bad, but he's not liking. Second year onwards, I tried to prune or improve my debating skills, leadership skills, photographic skills, and then organizing some of the college meetings, etc. Everywhere. Sorry to interrupt. Yeah. Sorry to interrupt. We're having a little audio issues here. Yeah. Sorry to interrupt. Is it my audio is not clear? No, your audio, whatever you're speaking is good, but our audio system is throwing some noise around. Ah. So we're just fixing it. Just give us a couple of minutes. Yeah. Is it audible now? Yeah, now Can audible. you hear us? You can switch off your Thrive Academy, then it will be much clear. Huh? That Thrive Academy, that audio, that mic, you can switch off. Connect பண்ணி பார்க்கலாமா ஆடியோவை? இப்ப பாரு.
Are you able to hear me now? Better now. Yes, we are able to hear Yeah, you the now. Tribe Academy and the mic off பண்ணுங்க. Tribe Now, Academy mic off பண்ணுங்க. light off பண்றதா? இல்ல mic. Now I think it will be clear. Now are you able to hear me? You can switch on and tell me. Or you can show a hand. Are you able to hear me? Yeah, then it's okay. See, only when mics are on, the echo will come. That's it. Okay. Can I go ahead, madam? Can I go ahead? Show your hand. You can show your hand. Actually, there is some audio issues here. So Oh. I'm asking the students to connect separately from their own phones instead of from one computer. Yeah. Just a couple of minutes. Everybody Yeah, is yeah, connecting okay. from their phones. They can join from their respective mobile phones. That would be better. Yeah, that's what we're doing. They've all connected, sir. You Yeah. can start. Okay. Thank you. So I think let me go back one or two slides. We started off with what is career, what are the influences of a career. It is first influencer is opportunity, then you can assess your strength and weakness. Maybe it's kind of a personality trait, and identify your natural intelligence and base your career with natural intelligence, and then top it with acquired intelligence, right? Okay, that is the word, youngsters, you top it, like that. Then we were trying to find out or understand what is the difference between career and a job. Career will have a continuity, but job may or may not have a continuity. I have seen some people who have started off as CNC operator. These days a lot of CNC machines are there in the companies. They have started as a CNC operator, then they became CNC setter, then they became CNC programmer, then they became CNC in charge, and then CNC manager, and finally they became production, GM production, then a CEO. This is what I mean by career ladder. So that continuity, if we can maintain, that would be better. So otherwise, if the CNC fellow has changed over to something quality, from quality he has gone to marketing, from marketing he has gone to something else, sometimes it may not work. In the long run, he may find it difficult to, where does he really, to grasp, to put his feet on the career. Sometimes he may find it difficult. Not all of them. Exceptions are there. We have seen some exceptions are there. In fact, Annamalai says he is an exception. In an exception, because he is a straightforward man. But then in politics, how come a straightforward man can survive? But then he is an exception. In every field, there is an exception, and he claims that he is an exception. Okay, and we have to wait and see. So job may or may not have continuity. It may have financial progress.
Often it has got financial progress, no doubt in it, but it may not have continuity. And what is required is the continuity. That is the reason why many of the people at the age of 40 they lose their job, and if they lose their job, they are finding it very difficult to get another job because they lack continuity. They would have changed the 2, 3 different fields, and then they would have grown. They would have grown from executive to assistant manager, manager, senior manager, etc. But then different fields that may not work in many of the cases. In the same field, suppose you joined as a programmer, then you went into artificial intelligence, then you went into machine learning and artificial intelligence. In that there is some other advancement. Yes, that will be the career. That is what I am trying to say. Okay. Then the third thing which we can, okay, you should distinguish between career and job. And one more thing, at least whatever be your job, in first job, whether you like it or not, you be there at least for some time. Unless it is pressing that you are not able to continue at all, then don't continue. But suppose you are able to continue, you continue for 2 years. By that time, you will know in and out of that particular domain and that particular field. Then, if you start liking it, then probably you will go further. And most of the time, people who had continued for 2 years, they have been highly successful. Or 2 years means 1 year, 1.5 years, like that. But people who have left in 3 months, 6 months, they have tremendous amount of difficulty. The difficulty level for them to face an interview after some 30, 35 is too high. Because they will ask, why did you leave? And there won't be any continuity. This kind of questions you will be not able to answer in a convincing manner in a job interview. Okay, many cases. Again, some small percentage would have thrived in that also. So let us look at what do we do? You have to equip yourself with skills. Like Annamalai said, he equipped himself with English. He equipped himself with how to organize. He equipped himself with how to take photography. Like that, so many things he said. So he said, even though I am in engineering college, I was doing all my class work, etc. I was reasonably a good boy, but then I have equipped myself with so many other skills which I liked most, and I used the second and third year, fourth year for that, because it's a 5-year course. He took sandwich course. That called sandwich course is a 5-year course. Okay, so equip yourself with skills. Identify the gap in skills. What is the gap in your skills? Maybe you are good in conversing with people, but then you have some problem in analyzing the situation, or in problem solving you may find it difficult, or in sometimes you in decision making you will find it very difficult, or if there is a conflict situation, you are not able to face that conflict situation, or it is a crisis situation. It could be anything. There's so many things which we can look at. Or consistency. I am not consistent, sir. I just do something, but after sometimes I just move away. I am not consistent. I am not, perseverance is not there. That is vidamercy. It is not there. I try. Suppose I fail and then I will get weakened. My personality gets weakened. I am not trying further. How long I should try, I do not know. It all depends on your personality. There is no hard and fast rule. There is no formula for it. Okay? So that's it. So you have to equip yourself with skills. What kind of skills? Again, you have to identify your skills. You have to be very good in identifying your skills. By now you know what you are good in, what you are good at, what you are weak at. So look at that weakness. If that is going to be the base for your career, definitely you should strengthen it. No doubt in it. Skills require learning. You can acquire skill through learning and practice. You have to learn some new skills. You have to, for example, when I started these online courses some 6-7 years back, I was not knowing anything about it. I was not knowing what is internet. I was not knowing what is online class, what is a YouTube, what is how to make a video, how to present it. Nothing was known. I need to learn everything one by one. With my teachers are 3rd standard boy, 5th standard boy, 7th standard girl, 9th standard girl, like this. My teachers are very young, and they used to teach me like that. No, I will share my screen. They'll say, uncle, on the button or amthunga. Now I would have pressed some other button. நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க, இந்த பட்டன் அமுத்துங்க, பெருசாக பாரு நீளமாக இருக்கும், அதில் அமுத்துங்க, that is enter. So I will press enter. Like that only I learned. So you need to learn skills. Somebody has to teach you, either through practice or by looking at YouTube. 1 week back, I made a food item called poha.
Have you heard of this thing? Poga? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? POHA. Avul da. Nammur avul da poga. Yes, sir. It's very popular in Maharashtra. And then I went through the YouTube channel how to make poga upma or whatever. So I learnt it and then I started making it. So far I made it two times. So it is coming, not bad. And I showed that I told my daughter-in-law that I made poga because my daughter-in-law is from Maharashtra. When she was here for 10 days, she made poga for 2 days. So now I wanted to impress her by making poga. So I have to learn something. I have learned from YouTube. Likewise, you can keep on learning whatever is required for your profession. Learn, practice, again learn. In college, the problem in college is we learn, learn. We don't put into practice. But in career, it is something different. Initially, they will ask you to work, and then later on, you may have to learn something. Again, whatever you have learned, you have to put into practice. Again, you learn something like that. So it will be a continuous learning will be there in your career or in your workplace, and you should be ready for it. And gone are the days like my days or my father's days. If they entered into a textile mill, after 30 years they'll come out as a retired person. But today one cannot say like that because it may not be there. Textile mill itself may not be there, or whatever profession we are talking today, it may not be there. I am sure this online class itself may not be there. I am sure your offline class will go away. It will go away easily. They will become a hybrid model, or maybe full. It may not become full 100% online, but it will become a hybrid model because things are like that. Just imagine for half an hour class with you. If I have to come there, I should have traveled 1 hour to your college, another 1 hour, and waiting 1 hour. 4 hours I should have spent just for teaching half an hour, which can be skillfully done over. Not all subjects can be done like this. But wherever it is possible, you should look at online, which I am actually preaching to all the colleges. Okay? So, in a career, it's not only working, it is learning and working. That is where the smart work comes. Your smart work comes, your learning and telling. நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, மரம் வெட்டுறவர் என்ன பண்ணுவார், மரம் வெட்டிகிட்டே இருப்பார். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த கோடாலியை போய் ஒரு மண்ணில் போட்டு அப்படியே ஷார்பன் பண்ணுறாரா? ஷார்பன்ஸ் இட். அகெயின் போய் வெட்டுவார் ஒரு 2 மணி நேரம், மறுபடியும் வந்து ஷார்பன் பண்ணுவார், again போய் வெட்டுவார். So you have to learn, relearn or prune your skills, prune your thinking, then again go and work, then it will be, you become more efficient. So it's a combination of smart work and hard work you should put in. Okay, let me look at work. Work is, you have to look at smart work as well as work. Both should go hand in hand. It is not a substitute item, it's a complementary item. If you work smart, you will be willing to work hard, because smart work will interest you and you will put in a lot of hard work, right? And if you work hard, you will find ways and means of doing that work in a smart way. That is one end. So smart work and hard work should go hand in hand, number one. Here I have one more point to say. Suppose a work is very easy, you can do it without any problem. So, and you have some assistants who can do that work, then you can delegate that work to your assistant and make sure that fellow works, and then you can have a supervision on that particular person, and then make sure that he does it properly. So you need not do that work, that you can delegate that work. Suppose you got a work which is very tough, then you need not take risk of doing yourself. Maybe that you can ignore or you can postpone, you can do later on. Whereas some other work, if you think your chance of success is 50% or probability of success is 50%, there you will be highly motivated. கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டால் நம்ம ஜெயிச்சிடலாம்னு நினைக்கும் போது you will be doing that. So choose a work or a task or an assignment or an activity where the chance of success is 50%. That's ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில். Then you do networking. You network with the similar people working on the same line. Suppose I write poem. I am networking people who write poem throughout India. All young girls like you. And one girl, she asked me, hey, I am a poetess ன்னு சொல்கிறாங்க, அது என்ன தெரியல. Poetess, are you having a poetess group, WhatsApp group? I said, I don't have any poem WhatsApp group or poets group. Just like that I write something. So networking, you should keep doing some networking. Somebody will write beautiful poem. So I keep attending some seminars or competitions. I keep winning also. Small 3rd prize, 4th prize, consolation prize, like that I win. So you network, you will get highly,
influenced by that people, and you will do much better. Then whatever be your job, take responsibility. பொறுப்பு எடுத்துக்கங்க. டோன்ட் ஷை அவே ஃப்ரம் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. திடீர்னு உங்கள் கம்பெனியில் கூப்பிட்றாங்க, தம்பி நாளைக்கு நீங்கள் மணிப்பூர் போகணும் டு டூ சம் ஒர்க் ஃபார் அவர் ஜாப். யூ கோ டு மணிப்பூர். டோன்ட் சே நோ. சார் மணிப்பூர் எனக்கு பாஷை தெரியாது, அங்கே ஃபுட் எப்படி இருக்குமோ, டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குமோ, டோன்ட் பாதர். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ கேன் கெட் இன் த இன்டர்நெட். எக்யூப் யுவர் செல்ஃப் வித் தட் அண்ட் கோ. Take the responsibility. Suppose you say no, somebody said yes and took the responsibility, you will grow in the career. அந்த கெரியரில் அவர் குடுகுடன் முன்ன போயிடுவார். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அத்தாரிட்டி வரும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபஸ்ட் யூ ஷுட் டேக், தென் தே வில் கிவ் யூ சம் அத்தாரிட்டி. ஸோ தட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அத்தாரிட்டி கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட், அண்ட் யூ ஷுட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபஸ்ட், அண்ட் தென் அத்தாரிட்டி டெஃபினெட்லி வில் ஃபாலோ. And then you have to be little flexible in terms of timing, in terms of taking some responsibility, in terms of many things. Flexibility also is very important. அது யங் ஏஜில் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். I remember when I was working in Calcutta long years back, 5.5 மணி நேரம் ஒரு 5.5 நாள் ஒரு வாரத்துக்கு, 5 days and half day. But sometime my boss will call me on Sunday. Not only me, 1 or 2 other people will call me. And then we all go to Sunday work. And boss வந்து சொல்லுவார், you be there by 9, I will join you by 11 அப்படிம்பார். ஆனால் வரவே மாட்டார். நாங்கள் ஒரு 3 பேர் அவர் என்ன ஒர்க் கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் 2 மணி முடிய we wait, you will not come. Then immediately will call, ஒரு 1:30 மணிக்கு கால், okay I could not come because of this that, ஏதோ சொல்லுவார். அது உண்மையாக பொய்யா இருக்கட்டும். Then he said, you go on lunch on the company's account underwear. And we will go one of the costliest restaurant in Park Street. அதில் கல்கட்டாவில் பார்க் ஸ்ட்ரீட்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்ட்ரீட், பார்க் ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஊர் ரேஸ் கோர்ஸ் மாதிரி. ஸோ யூ கோ தேர் அண்ட் வி வில் ஹேவ் இன் அ வெரி பிக் ரெஸ்டாரண்ட், காஸ்டிங் அந்த டேஸே ஒரு 100-150 rupeesங்கிற மாதிரி. நான் சொல்கிறது 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ அப்படியெல்லாம் போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்தோம். அது வி வில் கிவ் த பில் டு அவர் கம்பெனி எக்ஸெட்ரா. ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு பி லிட்டில் ஃப்ளெக்சிபிள், and then you will get some reward somewhere something, maybe even if it is not a lunch on that day, but some other time you may be given some some return will come in some form or other. So I thought if you are looking at a career, you need to keep these 4 things in mind. I'll summarize in another minute. Madam, I can take 2-3 minutes? Sure, sir. Sure, Yeah. please go ahead. So we had said career. What are the influences of career? It is the opportunity that decides. If there is an opportunities for only one type of job, then you cannot shy away from that. வேறு எதுக்கு வேலையே கிடைக்கலன்னா we have to go that only. So that, and once you go in, you will understand அதில் எது நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அதில் I know some people have entered into software unwillingly, but once they go there is software development, there is a debugging, there is a verification, there is one more something they say, like that, testing, and 5-6 வகையான இது இருக்குது. அதில் எனக்கு டெஸ்டிங் பிடிச்சதுன்னு சொல்லி அதில் போய்க்கலாம். Within that gamut of software development, you can become one of the best tester, even though you don't like that domain. But once you enter, that is the domain which gives you a job. Get into the job, and then you find out why you can always have that. The debugging இருக்கிறவங்க இல்லை வேறு இருக்கிறவங்க, they have to, and cyber security like that, they may ask some questions etc. If you are good in it, you can do that. So that is then you look at your strength and weakness very thoroughly. ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்று சொல்லிடுறேன். உங்கள் அம்மா அப்பா 2 பேர் எடுத்துங்க. யார் உங்களை ரொம்ப கொஞ்சுவாங்க, யார் அப்பப்போ திட்டுவாங்க, நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கங்க. அந்த திட்டுறவர் ஏதோ ஒன்று கொஞ்சிருந்தாருன்னா, ஏதோ சப்போஸ் he or she has appreciated you for something, then that particular thing is the really a strength. எப்பவுமே திட்டுற அப்பா இன்னைக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறான்னா that is your strength. எப்பவுமே கொஞ்சிற அம்மாவே திட்டினாங்கன்னா that is your weakness. Apply this for your tata, பாட்டி, uncle, aunt, everybody, neighbor, right side neighbor, left side neighbor, like that. எல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஓகே, தென் ஐ டோல்ட் யூ கெரியர் அண்ட் ஜாப். டோன்ட் கோ இன் டு த ஜாப் மோட், go into the career mode. Maybe in the beginning, because of the opportunity, you may go in the job mode, but once and always look for a career mode. Once you get into career mode, don't look back. Don't compare with one job to another. You always compare with yourself. நேற்று விட இன்னைக்கு நல்லா இருக்கானா, இன்னைக்கு விட நான் நாளைக்கு நல்லா இருப்பானா. That is how. Am I doing a better thing now? Am I doing better now? This is how you should ask, and then go forward in your career. And equip yourself with all the skills, whatever skills you require. It could be a language skill. Suppose you need to learn a new language, Spanish.
You are in a company where if you learn Spanish, it will be useful. Then learn Spanish. ஸோ அது எங்கே இருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் இன் அ கம்பெனி வேர் யூ ஹவ் டு நீட் டு ட்ராவல் அ லாட் இன் நார்த் இந்தியா பெட்டர் லேர்ன் ஹிந்தி. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த ஸ்கில்ஸை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருங்க. யூ கீப் ஆன் இம்ப்ரூவிங் த ஸ்கில்ஸ். தட்ஸ் வெரி வெரி important. So that is very important. And then that learning, don't stop learning. You continuous learning is very important. And work. And don't think smart work is a substitute for hard work. Hard work and smart work go hand in hand. You make use of both of them so that you become, you'll become with flying colors. You come up with flying colors. Network with the right kind of people. Take responsibility. And authority will come only after you take the responsibility. Okay? And flexibility. All these things you should keep in mind while working. And if you do all these things, I am sure your career growth is ensured. You will grow. There's no doubt in it. இதை விட்டுட்டு ஏதோ ஒரு லக்கு வரும், ஏதோ ஒரு பாஸ் நம்மளுக்கு பிடிக்கும், he may throw some soft corner, he may be having some soft corner to me. All these things will never work. It would have worked for one or two people. Maybe he's lucky. But then you and I may not be lucky like that. So 90%, 80% of us, you have to undergo this drill and then go through and come up with flying colors in your career. Thank you so much for patience listening. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Um, So if you have any Okay, queries, I will be pleased to answer. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். So I have a question. Yeah. So you were talking about networking Yeah. and networking with the right kind of people. Yeah. How do the students find the right kind of people? It's very easy, madam. Suppose somebody become a civil engineer, MBA, MBA, if he has joined a FMCG company for marketing. So FMCG company marketing and fast moving consumer goods. He should he will go and meet at least 30-40 shops, retail shops போய் meet பண்ணுவார் ஒவ்வொரு நாளும். While going there, he would have met another salesman also there. You are going to sell some X. That another fellow will come to sell in the same shop some Y. So you will network like that. There are many things. Maybe in your own company or in your own person in the marketplace, or sometimes you have these seminars. Some seminars are conducted. There you can find right people. Likewise, you can always do networking. Networking is not a big thing. Only thing is you should be willing to talk to them and then find out that you tell you about yourself so that they will understand you and they will tell about themselves. If there is any common ground, then they will do it. And you in the network. For example, I will tell you, Thrive Academy. I don't know who is Thrive Academy. About 2-3 weeks back, all of a sudden I came to know Thrive Academy is there. So we are trying to. Thanks to Subhasri Vijay madam. So she found some common ground between Igniting Young Minds and Thrive Academy. She may not have known what is Igniting Young Minds about 3-4 weeks back. Now we have found a common ground and let us try and see whether we can do something. So that is what she took one step further, thanks to her. So like that, this is what is called networking. It needs a little bit of effort. It needs a little bit of effort, no doubt in it. But then with that effort, it may be useful in some form or other. No? Yes. Any other questions from the students? I think you will be undergoing a lot of placement training from Thrive Academy. Make use of all those things, and then that will be helpful in facing your interview or getting the right kind of job. Of course, quote unquote, within that opportunity, whatever opportunity is available within the opportunities. Okay. If you have any specific question related to domain, also you can ask. But one more thing which I thought I should share with you, it's better to get a job in the campus placement. When we come out, maybe you may find it a little difficult.
I'm not saying it is very difficult, but campus placement, is one place the company comes to your campus or you go to a common place. The company is in the frame of mind of selecting somebody, and you are also in the frame of minding to accept the job. That frame of mind is there, no? So that is very much required. But when you apply for a job, the frame of mind may not be there for the company. So it'll be somewhat less. He may have a requirement, but then he will think that okay, let us wait for some more response to come. Like that, it will happen. It will take a longer period to get a job in a through a newspaper or through an advertisement in a Google or something than in a campus placement. Similarly, when you go to a job in a particular place, for example, Chennai, everybody knows Chennai is very hot, expensive. அங்கே போயிட்டு ஐயோ சார் ரொம்ப ஹாட் சார் அதனால் இருக்க முடியல வந்துட்டேன். தட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்கியூசஸ் யூ ஷுட் அவாய்ட். எவ்ரிபடி நோஸ் ஊட்டி இஸ் வெரி கூல். இல்லை சார் அங்கே குளிர் தாங்க முடியல அப்படின்னு வரக்கூடாது. யூ நோ வெரி வெல் எவ்ரிதிங் இஸ் தேர் இன் கூகுள். வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிளேஸ் இஸ் சென்னை, எவ்ரிபடி நோஸ். வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிளேஸ் பெங்களூர் நோஸ். ஊட்டி இஸ் நோஸ். So you should get all these things from Google or from the employer, and then you accept the job. After accepting, if you say no, or if or you back out for some reason, for some of these simple reasons, then it may not look nice for you also. For the company, forget about company. No, you will get somebody else. But for you also, you may lose confidence sometimes. You do this homework. First job for me was in Calcutta. அப்போ எங்கள் தாத்தா மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன சொன்னாடே, அந்த இடத்துல கொண்டு போடுவாங்கடா, ரோடில் போனாவே கொண்டு போடுவாங்களாமா அப்படின்னார். ஐ வாஸ் ஆல்சோ லிட்டில் பிட் ஒரிட். போன ரோடில் போனால் கொண்டு போடுவாங்களா, அங்கெல்லாம் கில்லிங் இஸ் வெரி காமன். ஆக்சுவலி இட் வாஸ் லைக் தட் தோஸ் டேஸ். ஐ எம் டாக்கிங் இன் 80s. பட் தென் ஐ டுக் வித் லிட்டில் கரேஜ். பரவாயில்ல போனதுனால. ஸோ லைக் திஸ் இட் மே ஹேப்பன். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் தேர் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் கல்கட்டாவில் ஸ்வெட் ஆகும், அப்படியே ஒழுகும், தண்ணி அப்படியே ஒழுகும். எப்போ காலைல 5 மணிக்கே ஒழுகும். நாட் at 10 o'clock லைக் கோயம்புத்தூர். At 5 o'clock you will sweat like anything. And then if it rains very heavily. All these things I know before going there. And the day I landed in Calcutta, it was pouring cats and dogs. I was in Aura station. To reach from Aura station to the place where I have to go, it took 5 hours. அவ்வளோ மழை. நான் என்ன அந்த கூகுளில் அந்த யாரோ அப்போ கூகுளில் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சனோ அதே மாதிரி எனக்கு அங்கே மழை பிடிச்சிருச்சு. பட் தென் ஐ வாஸ் லிட்டில் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, வி நோ தட் கல்கட்டா கெட்ஸ் ஹெவி ரெயின். அதனால் எல்லாம் தென் வி வென்ட் தேர் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். வேர் டு கெட் த ரைட் ஃபுட். இன்ஃபேக்ட் ஐ நோ வேர் டு கெட் த சவுத் இண்டியன் ஃபுட். எல்லாம் எனக்கு தெரியும். அந்த அளவு வி டூ சம் ரிசர்ச் அண்ட் தென் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் ஈஸி வே ஆஃப் டூயிங் இட். சப்போஸ் இப்போ கோயம்புத்தூரில் இல்லாத பசங்க ஒருத்தர் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஜாப் கிடச்சிருச்சுன்னு வச்சுங்க. Suppose he finds a house near Santi canteen in Singanallur or Ondipudur. அது பெட்டராக இருக்காது? 10 ரூபாயிலே டிஃபன் முடிச்சுக்கலாம், 20 ரூபாயில் லஞ்ச் முடிச்சுக்கலாம், 20 rupees டின்னர் முடிச்சுக்கலாம். ஸோ லைக்வைஸ் யூ லிட்டில் பிட் ஸ்மார்ட் டு ஈவன் டு த ஸ்டே பிளேஸ் எல்லாமே கூட லிட்டில் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள். So anything you want to add what I have said or clarify, you can ask. Maybe another 1 minute, maybe you can think about and then reflect. Excuse me, sir. Yeah. I have a question. How many years can a fresher stay at a same company? Also, what's your big opinion about shifting to domains? Yeah, two things. Okay. There is no good company and bad company. நார்மலாக தான் சொல்லுவாங்க. There may be good manager and bad manager, good boss and a bad boss. But shifting, no, you can shift that. There is no hard and fast rule. But if you think you have a bad manager or a bad boss, and if you think that you are not learning anything new, then maybe you can think of switching. Maybe the same domain, a different company. அந்த மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம். பட் சார் நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்குறதில்ல சார். நான் எம்பிஏ படிச்சுட்டு போயிருக்கேன், அதெல்லாம் சொன்னால் கேட்குறதில்ல, கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு 6 months நீங்கள் வந்து ஒரு புது பொண்ணு மாதிரி ஒரு வீட்டில் கல்யாணம் போகணுன்னு சொன்னால் கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. அதனால் புது பொண்ணு மாதிரி யூ ஹாவ் டு லிசன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர், வாட் ஆர் தேர் ப்ராக்டிசஸ்.
அங்கே கொள்ளு ரசம் தான் வைப்பாங்கன்னா கொள்ளு ரசம் தான். நீங்கள் போய் வேறு ரசம் சொன்னீங்கன்னா அவங்க யோசனை பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட் யூ லேர்ன் வாட் எவர் இஸ் தேர். ஓ, கொள்ளு ரசம் இஸ் தேர், திஸ் rasam is there, these are the things which they make on a regular basis. Then I will bring in some new rasam that you bring in after 6 months or 1 year. Once they start accepting you, yes, this girl is also is okay, நம்ம குடும்பத்துக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். அந்த டைமில் நீங்கள் எதாவது புதுசாக சொன்னால் பண்ணலாம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்க்ளூடிங் மீ, இன்க்ளூடிங் மெனி MBA, நான் ஐ எம் ஆல்சோ MBA, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எடுத்தோன்னே நம்ம அதை படித்தோம் இதை படித்தோம்னு சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் அதை நம்ம அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். பட் லெட் அஸ் லிசன், பிகாஸ் தே வுட் ஹவ் ட்ரைட் சம் மெக்கானிசம் ஃபார் த லாஸ்ட் so many years and it worked. அதனால தான் இவங்களை ரெக்ரூட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க. அதனால் அதை அப்படி விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டைலில் போய் அது மேபி ராங், இட்ஸ் நாட் கரெக்டாக இருக்கலாம், அதுலேயே போய் தென் யூ ஹவ் டு சேஞ்ச். சரிங்களா? ஸோ ஹவு லாங் யூ வில் ஸ்டேங்கிற ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் கிடையாது. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் சிச்சுவேஷன். மேபி யூ ஜஸ்ட் சி வெதர் லேர்னிங் இஸ் தேர். இப்போ லேர்னிங் இஸ் சார் லேர்னிங்கே இல்லை சார், எனக்கும் ஒன்றும் பெரிய இதில் தென் யூ கேன் திங்க் ஆஃப். கேர்ள்ஸ் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க கேர்ள்ஸ், நான் என்ன கேர்ள்ஸ் இவ்வளோ மட்டம் பண்ணி பேசுகிறேங்க. கேர்ள்ஸ்க்கு எப்படியும் கல்யாணம் ஆகும், எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆகும். கேர்ள்ஸ் கல்யாணம் ஆனால் அந்த இடமே மாறும், பையனுக்கு மாறும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு கேர்ள் இப்போ கோயம்புத்தூரில் வேலை இருக்கிறவங்க ஒரு சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணால் அது ஷிஃப்ட் ஆகுது. நம்ம ஊரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் த கேர்ள் கோஸ் டு த பாய்ஸ் ஸ்பேஸ், அங்கே போகிறேன். அப்போது என்னை பொறுத்தவரையிலும் அது வரலும் நீங்கள் ஒரே ஜாபில் இருக்கலாம்னு நான் தோணுது. ஒரு ஜென்ரலாக சொன்னால் மேபி another 2-3 years I'll get married அப்படின்னு தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ. ஸோ அதனால் ஒரு ஃபஸ்ட் 2-3 years whatever job you get, you be there. Anyway you are going to change the place, maybe you have to change the job, I don't know. At that time you can think of. Did I answer your question? Yes, sir, that was good. Thank you. ஸோ அந்த மேரேஜை ஒரு இதாக வச்சுக்கலாம், ஒரு என்ன ஒரு தம்பு ரூலாக வச்சுக்கலாம். Yes, sir. Some people ask, when should I start a business? இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறது நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த I'll tell my story, then அதுலேருந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க. நான் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணேன். இட் இஸ் அ மார்க்கெட் ரிசர்ச் கம்பெனி. ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் மார்க்கெட் ரிசர்ச்? மார்க்கெட் சர்வே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சிருப்பீங்களே. ஹலோ, யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். யா, ஸோ அந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச் கமர்ஷியலாக பண்ணுற ஒரு கம்பெனியில் ஐ ஜாயின்ட். ஓகே, ஆஃப்டர் ஜாயினிங் தேர் ஐ லைக் தட் ஜாப். அந்த ஜாப் அப்படியே போய் ஒவ்வொருத்தராக போய் இன்டர்வியூ பண்ணுறது, ஜேர்னலிஸ்ட் மாதிரி. இந்த பொருள் பிடிக்குமா பிடிக்காதா, இல்லை வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து கேட்குறாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஏன்னா ஒவ்வொரு வீடாக ஐ ஸ்டார்டட் இன் கல்கட்டா, தென் ஐ யூஸ் டு ட்ராவல் ஆல் ஓவர் இந்தியா அண்ட் சம்திங் இஸ் a டெக்னிக்கல் ப்ராடக்ட். ஒரு தடவை எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் ஃபார் ஏர்போர்ட்ஸ், ரேடாரு அது இதெல்லாம் என்னமோ லேசரு என்னமோ இருந்தது. அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு புரியாது எங்கள் கம்பெனியில். எனக்கு தான் கொஞ்சமாவது புரியும், ஏன்னா ஐ எம் an electronics engineer. They said why don't you go and do? I have to go and travel some 13-14 ஏர்போர்ட்ஸ் கிட்ட போய் ஏர்போர்ட் மேனேஜர்கிட்ட போய் அது யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் கேட்குறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக இருந்தது. ஸோ ஐ வாஸ் டூயிங் தட் ஜாப். ஸோ ஐ வாஸ் கால்ட் as an ஆப்ரேஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன் தட் ஜாப். திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 1 year ஆன பிறகு எங்கள் மை பாஸ் said you are an operating executive, good, but you start making proposals. அப்படின்னா கிளைண்ட்டை மீட் பண்ணணும், கிளைண்ட்டுக்கு வந்து என்ன கேட்குறான்னு தெரியணும், then I have to make a proposal and give it to them. This I was doing along with my boss. I was not doing alone. Then that went in the 1.5-2 years போச்சு. அப்போ போர் அடிக்கிற டைமில் என்ன ஆச்சுன்னா, my Delhi branch manager resigned. Then my boss was asking, are you willing to go to Delhi? I said no. I said yes. What do I lose? My native is Coimbatore, I am in Calcutta. If Calcutta ஒன்று தான், டெல்லி ஒன்று தான், எனக்கு அங்கே அனுப்புங்க அப்படின்னு. We had a guest house there. He gave a guest house and then I stayed there for 1.5 years. அங்கே ஜாப் வந்து mostly marketing of our services. So now I know operation, I know marketing, I know how to make a proposal, I know how to sell the proposal to my client. And at the end of the 3.5 years I resigned, came to Coimbatore and started market research company here. So how long அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை, whether you have really completed the entire cycle, at least ஒரு 3/4 of the cycle நான் complete பண்ணிட்டேன், another 1/4 I can learn on my own. If that is there, probably you can do this, take a plunge into your business and then start doing it. இது அடிக்கடி சில இடத்துல கேட்குற கேள்வி, அதனால சொன்னேன். யா, ப்ளீஸ்.
Thank you so much for your wonderful speech, sir. It was really fruitful. During the progress of the success, we fell down, but during we have to rise up again. But while we are rise up, we have to face many controversial and criticism. Have to overcome from that, sir. What if, of course, a typical answer is self confidence. In fact, let me tell you again my example. I started off, I came to Coimbatore, started a consultancy, but I am too ambitious. At the age of 28, I started a manufacturing unit with 15 lakhs investment. 15 lakhs is a very big money 40 years back. அது ஏதோ அப்போ தான் ஆரம்பித்தோம். அதுக்குள்ளே ரொம்ப ஆசை. ஆசை யார் விட்டது? ஐ ஸ்டார்டட் 1.5 crores இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு கம்பெனி போட்டேன். நாட் மை மணி. ஐ புல்ட் so many people and everybody said ஓகே கேசவமூர்த்தி தான் போடுறேன் அப்படி மாதிரி எல்லாம் போட்டாங்க. ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணதில் என்ன ஆச்சுன்னா தேர் வாஸ் ஐ மீன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளம். அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் அட்லீஸ்ட் 20 years elder to me. They said when the company started doing well, they thought I am not required. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வந்துடுச்சு. நானும் ரொம்ப அவசரப்பட்டேன்னு சொல்கிறேன். ஐ லெஃப்ட் தட் கம்பெனி. அந்த டைமில் நான் சேலரி கூட ட்ரா பண்ணுறதில்ல. ஸோ ஐ வாஸ் ஹேவிங் நாட் ஈவன் ஐ ஹேட் ஒன்லி 60 paisa இன் மை ஹேண்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ லிசன், 60 paisa தான் எனக்கு இருந்தது கையில். நான் அன்றைக்கி த டே ஐ லெஃப்ட் த கம்பெனி. அதுக்கு முன்னாடி 1 year பேக் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ஒரு பொண்ணை. பேப்பரில் ஆட் கொடுத்து மணமகள் தேவை ஜாதி மதம் தடையில்லை அப்படின்னு போட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். ஜாயின் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் திஸ் கம்பெனின்லாம் போட்டு கல்யாணம் பண்ணி எங்கள் மாமனார் என்னடா இருந்தாலும் ஒரே வருஷத்தில் வேலையை விட்டான், கம்பெனி விட்டுட்டான், இ டஸ் நாட் ஹேவ் திஸ் திங் அப்படின்னு. தென் ஐ கேம் பேக் டு மை ஹோம். ஒய் ஐ 60 paisa அப்படின்னா அன்றைக்கி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு 70 paisa இதில் டவுன் பஸ்ஸில் 60 paisaங்கனால ஐ ஜஸ்ட் காட் டவுன் ஒன் ஸ்டாப் பிஃபோர். ஏன்னா அங்கே ஏதாவது பிடிச்சிட்டானா ஃபைன் கட்டுறதுக்கு பணம் இல்லை. அப்புறம் தென் ஐ வாக் பேக் டு தட் பிளேஸ். ஐ டோல்ட் மை ஒய்ஃப் டுடே ஐ லெஃப்ட் த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கெல்லாம் விட்டேன். மை ஒய்ஃப் said you are highly qualified, why don't you go for a jobன்னு சொன்னாங்க. ஐ டிட் நாட் டூ தட். எந்த ஆம்பளை தான் ஒய்ஃப் சொல்லி கேட்குறாங்க, அந்த மாதிரி நான் கேட்கல. தென் ஐ ஸ்டார்டட். அப்போ கையில் பணமே கிடையாது, ஆனால் ஐ வாண்டட் டு டூ பிஸ்னஸ். ஒரு பைசா கிடையாது. ஐ வாஸ் லிவிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மை ஒய்ஃப் அண்ட் மை சிஸ்டர் ஃபார் அபவுட் 2-3 months. ஐ மீன் ஃபார் அந்த மந்த்லி பேசிஸில் ஒரு 4000 ரூபாய் செலவாயிருக்கும் அன்றைக்கி ரெண்ட் எல்லாம். அதுக்கு அப்படி வி ஆர் லிவிங். மை சிஸ்டர் வாஸ் அலாங் வித் மீ. மை சிஸ்டர் பிரதர் எவ்ரிபடி வாஸ் அலாங் வித் மீ. இட்ஸ் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. தென் ஐ செட் எனக்கே பணம் இல்லை, எனக்கே வேலை இல்லை, யாருக்காவது வேலை வாங்கி கொடுத்தா என்னன்னு சொல்லி ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் ஹெச்ஆர் ஆக்டிவிட்டி. ஐ ஸ்டார்டட் ரெக்ரூட்டிங் பீப்புள். அது எப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் கோ டு த கம்பெனி அண்ட் சே தட் டூ யூ நீட் எனி பர்சன்? எஸ் த கம்பெனி சேஸ் ஐ நீட் அ டைப்பிஸ்ட் அப்படிம்பாங்க. தென் ஐ செட் ஐ வில் ரெக்ரூட் அ டைப்பிஸ்ட் ஃபார் யூ, பட் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸிங் ஃபீயை 250 rupees நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிம்ப. பட் தே கேவ். அதுதான் ஆச்சரியம். 250 rupees தே கேவ். அண்ட் ஐ யூஸ் டு சர்ச். எங்கெல்லாம் அழகான பொண்ணு போனால் அது டைப்பிஸ்ட்டாக இருக்குமான்னு யோசனை பண்ணுற காலமல்ல அதெல்லாம். அங்கெல்லாம் போய் எப்படியோ ஒரு பிடிச்சி கொண்டு கொடுத்துருவேன். 750 ரூபா சம்பளம்னா they will give 1 month salary. Already 250 கொடுத்தாங்க. they will give only balance 500. Suppose I am not able to find the right person, they should not ask back the 250. அதான் கண்டிஷன், நம்ம ரூல் அதுதான். அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணி எப்போ நான் சொல்கிறது 1996-97. So like that I started. Without money I started and I recruited more than 6,000 people. So many, we did exceedingly well. We did so many other things, including that market research and அப்புறம்லாம் பண்ணி. And at the year of 2013 I retired. 2013 I retired. Today is 2023 or 24. For the last 11 years I am doing social service. அதுக்கு என்ன காரணம்? Within that 15 years period we made enough money. I made enough money for my entire rest of my life. So I said okay, enough is enough. பணத்துக்கு எதுக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது, இருந்தாலும் எனக்கு enough. I started doing social service from 2013 onwards in a small way. I mean semi-retired அப்போ. But for the last 5-6 years I am doing social service. 100% social service பண்ணிட்டு இருக்கோம். We do so many other things. Maybe you can go through our website, you will come to know. ignitingyoungminds.in அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியும். ஸோ இது என்னுடைய ஸ்டோரி. ஏன் என்னுடைய ஸ்டோரினா எனக்கு நல்லா தெரியுங்கிறனால. நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அப்போ உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க உங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும். My wife supported. Even though she said you go for a job, you will definitely get for a job. Very big job you will get. Yes, I would have got very big job. I had an offer to go to Canada. ஒருத்தர் வந்தார், என்னப்பா சும்மா தான் இருக்க, பிஇசிங்கிற வாப்பா அப்படின்னார். போய் தான் இன்னும் நல்லா இருந்திருப்பானே, நம்ம ஐ do not know. But then I got up and then I started something which went on reasonably well. That's why I am here. That's why I am alive, no? Otherwise I would have gone, isn't it? So
So it all depends on, again, go back to your strength, your weakness. அதெல்லாம் அகெயின் மறுபடியும் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்துடுச்சு. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணி. மை ஸ்ட்ரென்த் டுடே இஸ் நாட் மணி. 4-5 இயர்ஸ் பேக், அதுக்கு முன்னாடி 4 வருஷத்துக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பணம் போட ரெடியாக இருந்தாங்க. அதனால தான் கம்பெனி ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வெளிவந்த பிறகு கேட்டால் கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஐ டிட் நாட் வாண்ட் டு ஆஸ்க். ஸோ வாட் எவர் மணியே வேண்டாம், நம்ம ஏதாவது இப்படி பண்ணுவோம்னு சொல்லி பண்ணோம். ஸோ it is difficult. It is difficult, but nothing succeeds like success. Let me tell you, success மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் வர்றது எதுவுமே கிடையாது. Success will keep on bringing more success. That எல்லாருமே நீங்கள் எல்லாமே அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. முதல்ல 7th சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிங்க, 8th முடிச்சிங்க, 9th முடிச்சிங்க, டிகிரி முடிச்சிங்க, MBA வந்துட்டீங்க இல்லையா? எப்படி வந்தது? சக்ஸஸ் were continuing without any break. It was continuing. That's why you are here. Yes or no? So that is true with your career also. That is true with your career also. It will happen. But your family should support. Because நான் மேரிடு, அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பையன் பிறந்திருந்தான். வேறு என்னடா இவனை வச்சுட்டு அப்புறம் எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து ஓகே, ஷீ சப்போர்ட்டட் மீ. ஸோ தட்ஸ் ஐ இட் ஹேப்பன்ட். இல்லைன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். Thank you so much, sir. Because I am a first generation entrepreneur. I am not from a business. அப்போ வந்து rented house in Coimbatore. We did not have money to rent. Yeah, one more question. Yes, maybe one more question. Yeah. Today we got many support from technology. Then it is good or bad on our future? I have one question. Today we got many support from technology. Nothing wrong with the technology. It's how you use it. Nothing wrong with WhatsApp or Instagram or Facebook. How you use it. It's what is most important. And I would recommend to you, maybe because of the time constraint, ஒரு 10 social media இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க. You choose only 2 or 3 and then use it for your benefit instead of keeping your fingers on all the things. For example, I am in WhatsApp. Facebookல கிடையாது. I am there but I am not active. Instagram I am there, I am not active. But I am in WhatsApp. இது ஒன்று தான். அப்புறம் மெயில், ஐ மீன் மெயில் அனுப்புறது பிடிக்கிறது, அது மாதிரி இந்த ரெண்டில் தான். பட் லெட் மீ டெல் யூ, ஐ கேன் சேலஞ்ச் யூ, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை விட ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ண முடியும் வாட்ஸ்அப்பை. அதே மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ், ஐ ஆம் ஸோ குட் இன் இட், ஐ கேன் யூஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் இன் வெரி எஃபெக்டிவ்லி. ஸோ 2 தான் எடுத்துட்டா கூட அந்த 2 வந்து தரவாக நீங்கள் பழகிட்டீங்கன்னா நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். டோன்ட் கீப் எவ்ரி திங் தான். ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். என்னமோ டெலிகிராம்னு ஒன்று இருக்குது, ஏன்னா சிங்கிள் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. ஸோ மெனி ஆர் தேர். பட் டோன்ட் கீப் எவ்ரிவேர் யுவர் லெக்ஸ். ட்ரை டு ஹேவ் 1 or 2 or 3 and then you flourish there. And I have a YouTube channel which everybody said நீங்கள் அதில் பணம் பண்ணலாம். எனக்கு பணமெல்லாம் வேண்டாம். ஸோ I have got 1600 videos in my YouTube. பட் 4000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான். So I am not, I have to be there because every day we do some classes and we put on the YouTube video there. அதனால் அதுக்கு மட்டும் இருந்தால் போதும்னு நாங்கள் நினச்சிருக்கோம். So that answers your question. I think you should use technology, but which technology, I leave that to you. By LinkedIn, I have not used much LinkedIn. But people say it is very useful. I do not know. LinkedIn is very useful, I think. Whereas you can use it. Good morning, sir. Yeah, good morning. Myself, Navya. First of all, thank you for today's section. I have a doubt. If you are hiring some fresher, which one do you prefer the most? The person with high skills or the person with high score? High score or high skills? No, generally the perception says higher the score, higher the skill. It's the perception. Annapurnavala or meal price 140, 45 I think. Some other shop only 80 rupees. எது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கம்மா? குவாலிட்டி. Of course, Annapurna. அதேதான் இங்கேயும் நடக்கும். Somebody has got 85 marks and somebody got 65 marks. There is an impression that 85 marks fellow will know good subject. And it is true also. Nothing wrong. But then, அந்த கம்பெனிக்கு என்ன வேணும்னு பார்ப்பாங்க அவங்க. நமக்கு யார் வேணும், எந்த மாதிரி வேணும். If the 85% fellow is willing to do hard work, willing to the kind of work which they have, then they will take him. But if they think that 85% fellow will be suitable for only for some MNCs, நமக்கு ஒத்து வருமா
தெரியல அப்படின்னா then they will choose the 65% fellow. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ now what that boy or a girl deliver he makes a note. I'll tell you a recent example. ரொம்ப awkward எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும், இருந்தாலும் சொல்கிறேன். We wanted to find a girl for my son who is in US. பேப்பர்லாம் அந்த ஆப்லலாம் ஆட் கொடுத்தோம். Finally we found a foreign girl, a girl who is born and brought up in Florida. We have never seen that girl till the marriage. நாங்கள் எல்லாம் கூகுள் மீட் இதே மாதிரி ஒரு 10 தடவை பேசிட்டோம். We understood and the girl understood us. Then we talked with the parents understood us, and we understood their parents. This talk was going on for 3-4 months. We have never seen them in person. கடைசியில் தாலி கட்டுறது அந்த முகூர்த்த நாளைக்கு தான் பார்த்தோம். At Baroda we kept the marriage. அங்கே போய் நம்ம பார்த்தோம். Why? Because that girl, she knows cooking. நம்ம இந்தியன் குக்கிங் she knows, and she is willing to cook. That's more important. தெரியாட்டி கூட பரவாயில்ல, willing to cook. I only asked one question. அப்போ நேகா suppose if this goes all right, if it becomes positive, you have to relocate yourself to California. Now she is in Florida working. அந்த பொண்ணு அப்படி சொல்லிச்சு. அந்த even though she is an Indian and Maharashtrian, the way she speaks it's like American. Yes uncle, I don't have any problem. I will go where the guy is அப்படின்ட்டுச்சு. I will go where the guy is, I know it அப்படின்னு. ஒரே கேள்விதான். I understood this girl will suit us. ஒரே கேள்விதான். The way she said, I know where the guy is there, I have to go, this is known to me, I don't have any problem. My wife only asked some many questions. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபோன்லாம் கேட்டாங்க. நான் போதுன்ட்டேன். ஒரே கேள்வி போதும், she will suit us. இப்போ my boy says yes, we will go ahead, and we went ahead. இது ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் மாதிரி தான். Similarly, they would have assessed us. They would have assessed my son also, I'm sure. And the girl from 4 year onwards, she was in US. பிறந்தது தான் இந்தியா. 4 years இருக்கும்போது அவங்க அப்பா அங்கே போயிட்டார். அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து அங்கேயே படித்தது. நம்ம எப்படி இருக்குமோ என்னமோன்னு பயம் இருந்தது இல்லையா. பட் தென் she fits in very nicely. She knows all our இது பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த not only food, the way she talks, the way she mingles, we found that she is as Indian as like you and me. அப்புறம் எங்களுக்கு என்ன கவலை? And I have assessed with only in one Google Meet. Now, not even 5 minutes, 2 minutes. Only one question I asked. The way she answered, I said she will be true. I told my wife, நான் பாசிட்டிவ், நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கங்கன்ட்டு. And they also have, அப்புறம் கல்யாணமே நடந்துருச்சு. Recruiting the bride, sorry. I'll tell you one more example. ஒரு தடவை we have given an ad for a company to recruit a marketing manager. So for a company in Tirupur, and many people applied, and then ஒரு 10 பேரை நாங்கள் திருப்பூரில் we interviewed, me and the chairman, our chartered accountant, அந்த chairman இப்போ தான் இறந்தார். Then we interviewed another 5 people in Chennai. ரெண்டுலேயுமே சரி, ஃபைனல் இன்டர்வியூ we called 2 people. என்னோட லிஸ்ட்டில் நம்பர் 1 இருந்தவர் அவரோட லிஸ்ட்டில் நம்பர் 2. என்னோட லிஸ்ட்டில் நம்பர் 2 இருந்தவர் அவர் லிஸ்ட்டில் நம்பர் 1. We called both the people. And one fellow is 50 year old, another fellow is 39 year old. And the salary was 50,000 போட்டிருந்தோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில். அந்த 50 year old fellow is already drawing 70,000, but he had applied. And the 39 year old is getting 35,000, he also applied. We called him for a final interview. And we are asking question, Mr. Subramaniam, you are already getting 70,000, why are you willing to come for 50,000? This is a question asked. அவர் என்ன சொன்னார்னா, சார் ஐ லாஸ்ட் த ஜாப் 3 months பேக். வென் ஐ அப்ளைட் ஐ ஹேட் அ ஜாப். அதுக்குள்ள 3 months ஆகிப்போச்சு. ஐ லாஸ்ட் த ஜாப். ஐ ஹவ் 2 daughters who are going to the college. Now I need a job. And then my present company's turnover is 600 crore, whereas your company turnover is only 60 crore, 10 times bigger. They can afford to give 70,000, but you are giving only 50,000. I will accept it. But அதுக்கப்புறம் சொன்னது, I will make sure this company will reach 100 crore next year, and I will ask for a salary of 1 lakh. புரியுதாமா? He said like this, I will make sure this company reaches 100 crore next year and ask for a salary of 1 lakh, not 70. I will ask for salary of 1 lakh. And finally we selected that man. அந்த 39 year old man இந்த ஒரு பதிலுக்காக செலக்ட் பண்ணிட்டோம்.
Hope I have answered your question. So, little bit of presence of mind, genuineness of that person. When he said it's a joke, serious whether he can bring in 100 crores or not, but the positivity he brings into the company is a very big thing, no? So 60 crore இருக்கும் 100 crore பண்ணலாம் நீ அவனோ ஒருத்தன் நினைக்கிறான் நம்ம கம்பெனி அப்போ அந்த சேர்மன் would have been very pleased. He said, Keshav, I think இந்த ஆள் தான் இவர் தான் பரவாயில்லையா தெரியுது, we'll go with him சொல்லி we went with him. So it's how you really, impress your, that interview lala 2 minutes, 3 minutes தானே அதில் how will you impress, how will you ask questions, or sometimes you may ask questions also, or how will you answer, all these things matters. And genuineness is very important. If you are, don't bluff for something. Recently, about 3 years back, my son who's in US, he lost a job. Or interview, he lost a job with Apple. Just because he told one lie. Or பொய் சொன்னனால he lost the job. அவன் இன்னும் ஃபீல் பண்ணுவான். Otherwise, I would have got into Apple அப்படிம்பான். So likewise, don't tell lies, because sometimes it is easy to tell lie, but they will catch you. Somewhere you will be caught, and then probably you will lose the existing opportunity also. Any other questions? I think one person is... yeah. I have one question, sir. Yeah. How much money is enough for living? Oh, very good. Good question. I don't have a big money, but now I am, when I retired, it was my 50 years of age. Anikku dhaan birthday kondaittu, anikku dhaan semi-retired அப்படின்னா. I look back what I have. That was enough for my eating, for my food for next 30 years. 30 வருஷத்துக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இருக்குன்னு சொல்லி நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். அப்போ then the question comes, because all my sons, both the sons, by that time they are studying, I know very well they will stand on their foot. I need not keep anything for them. That was very clear from the beginning. உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பைசா வைக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான். I used to say, and they also know, this fellow will not keep us அப்படின்ட்டு. But I still have some money for some assets for them. That's a different issue. I found that I have enough money to live for the next 30 years. In addition to that, I have got another about some lakhs, because my body can undergo only one operation, which will cost about 10 or 15 lakhs, not more than that. ஒரு கோடி இருந்தாலும் ஒரு கோடி வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாலும் என் பாடி தாங்குமா? இப்போ 63 வயசு தாங்காது. அட் த மேக்ஸிமம் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் அவர் 20 lakhs. அது இருக்குதான்னு பார்த்துட்டேன். இந்த 2 தான் பார்த்துட்டேன். அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹேட் அன் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸெட்ரா. திஸ் மோர் தேன் எனஃப் ஃபார் மீ அப்படின்னு எங்கள் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னேன். அந்தம்மா நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுச்சு. பிரச்சனையே இல்லை. ஐ எம் டூயிங் ஆன் மை ஓன், பிகாஸ் மை ஃபேமிலி இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப், பிகாஸ் ஆல் 3 are working, all 3 are earning, ஸோ தே ஆர் நாட் லுக்கிங் அட் மீ நவ். பட் அவங்க சின்னதாக இருக்கும்போது ஐ யூஸ் டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட். ஐ amassed some money. That is the reason I am able to retire. So how much money is sufficient அப்படிங்கிறது it all depends. I am content. எனக்கு இருக்கிறது போதும்னு நினச்சிட்டேன். இதை பார்த்து இதெல்லாம் ஒரு பணமான்னு சொல்கிறவனும் இருப்பான் இல்லையா? இன்ஃபேக்ட் மெனி ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் they have the wealth at least 3 to 4 times than me, which was earned in the last 10 years அந்த மாதிரி இருக்கலாம். But okay, it's fine. But I am happy with whatever I have. So it depends on what you are happy with. I have written one poem. நீங்கள் எப்பொழுது பணக்காரர் ஆகலாம்? நீங்கள் இன்றே பணக்காரர் ஆகலாம், ப்ரொவைடட் உங்களுடைய செலவை உங்கள் வரவை விட கம்மி வச்சுட்டா இன்றைக்கே பணக்காரர் ஆகிடலாம். அது இன்னும் கொஞ்சம் நைஸ் வேர்ட்ஸ் ஐ ஹேட் புட் இன் தமிழ். ஐ எம் நாட் கெட்டிங் த ரைட் வேர்ட். இன்றைக்கே நீங்கள் பணக்காரர் ஆகலாம். எப்போ? உங்கள் வரவை விட செலவை குறைத்தால் இன்றைக்கே பணக்காரர் ஆகிடலாம். ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக இருக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம். பட் இட் இஸ் ட்ரூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ, ஒரு காகிதத்தை அனுப்பணும் பண்ணால், ஒரு 1 sheet அனுப்பணும் பண்ணால் ஆர்டினரி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் 5 ரூபா தான். அதே குரியரில், ப்ரொஃபஷனல் குரியர் 100 ரூபா. ஜஸ்ட் இமேஜின் த எக்கானமி பாருங்கள். யூ கேன் சென்ட் தட் திங் இன் போஸ்ட் பை 5 rupees. The same thing you can send, if you send through professional courier 100 rupees. The same thing if you send by Blue Dot, it is 400 rupees. இப்படி தான் இருக்குது. How you will choose, where you will choose, it depends. I still choose that 5 rupee postcard, I mean post cover. Somebody will choose professional, somebody will choose Blue Dot. It depends. ஸோ அவருக்கு அவ்வளோ பணம் வேணும், எனக்கு 5 ரூபா இருந்தால் போதும், அவருக்கு 500 ரூபா வேணும்.
டு டாப் ஐ மீன் என்னுடைய செலவு கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஐ நார்மலி வாக் வேர் எவர் ஐ கோ ஐ நார்மலி வாக் ஆர் ஜாக். Two-wheeler I have, I don't use much. I had a car which I sold. I did not use much. COVID time I use அந்த மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளாகவும் வாழ்ந்துக்கலாம். It's not you need big money to live or a lavishious. Of course, I have a own house. All those things are there. So how much money you need, it depends on your mind. இதே கேள்வியை நான் ஒரு 30 வயசு இருக்கும்போது கேட்டிருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு 30 வயசு இருக்கும்போது கேட்டிருந்தா மை திங்க் ஆன்சர் வுட் ஹவ் பீன் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட், நாட் திஸ். பட் நவ் ஐ எம் 63, ஈவன் 30 இயர்ஸ் ஆனால் 93 இப்படியே வாழ்ந்தால் கூட சாப்பாடுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஐ ஹாவ் மணி, உட்காந்துட்டே தின்னா கூட பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்குது. போதாதா? But when you grow older and older, you keep what is called a passive income. Active income is that you engage and get the money. Passive income is that you invest in your FD or something, you get some return. Passive income konjam vechukunga, that will be useful. That will be handy when you grow older and older. I don't know whether my answer is convincing, but that is what I practice. I am telling you what I am practicing. Adulundu solren. Not any theoretical answer. Okay, that was a nice answer. Okay. Wanna Where other kelvi? Yeah. Sir, money is enough for my needs. What sir? What madam? My needs money is enough for my needs, sir. No, I didn't get you. What is that? I could not understand. தமிழ்லே சொல்லுங்க சார். என்னோட தேவைக்கு போதுங்க சார். ஆமாம். இல்லை நீங்கள் அப்படி சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் நீங்கள் இன்னும் மேரேஜ் ஆகணும், குழந்தைங்க பார்க்கணும், இன்னும் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 30 நான் வேறு மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். சி அட் த ஏஜ் ஆஃப் 60 எனக்கு எவ்வளோ வேணும்னு நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு அட் த ஏஜ் ஆஃப் 30 யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆம்பிஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெனி பீப்புள் சே தட் வென் ஆர் யூ கோயிங் டு யூஎஸ்ஏன்னு கேட்குறாங்க என்னைய. ஜஸ்ட் பிகாஸ் மை சன் இஸ் தேர். நான் எதுக்காக போகணும்னு கேட்குறேன். வை ஷுட் ஐ கோ தேர்? தேவைப்பட்டு அவன் வரான் அப்படிங்கிறேன். அந்த மாதிரி எல்லோரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஓ நம்ம போய் சுற்றி பார்க்கலாம், நயாகரா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற. எனக்கு அந்த மாதிரி என்ன இல்லை. சி ஐ டோன்ட் லைக், ஐ மீன் ஐ ஸ்டில் வாண்ட் டு ஒர்க் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி. எனக்கு டைம் பத்தலை. என்ன ஒரு 10 வருஷம் 5 வருஷம் இருப்பேன்னா அதுக்குள்ளே நிறைய பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ரைட் புக்ஸ். ஐ ரிட்டன் அபவுட் 8 or 9 புக்ஸ். ஐ ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு நாளைக்கு 3 to 4 ஆன்லைன் கிளாஸ் வச்சுருக்கோம். அதில் 1-2 நான் எடுப்பேன். So many things are happening. You look at my this thing. And எனக்கு அது ரொம்ப கம்மியாக தெரியுது. இன்னும் கூட நிறைய பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். So I keep doing it. I jog 4 days back. I jogged 16 kilometers from one place to another, which I do almost on a daily basis, 4-5 kilometers. நிறைய பண்ணணும், ஆக்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் இந்த டூர் போகிறது, அங்கே போகிறது, இதெல்லாம் எனக்கு அதிலலாம் அந்த அஜெண்டாவிலே கிடையாது. பட் வேற சம் பீப்புள் வில் ஹேவ் இட். அதுக்கு மணி வேணும் இல்லையா? ஆனால் உங்கள் நீட்ஸை நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணால் கூட போதுமா? மற்றதுக்கெல்லாம் உங்கள் அப்பா அம்மா இப்போ இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் இருப்பார், அப்புறம் அவங்க நீட்ஸை டேக் கேர் பண்ணாவே போதும். கரெக்ட் தான். வாட் யூ சே இஸ் கரெக்ட். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் நீட்ஸ், தட்ஸ் இனஃப். ஒன்லி வென் யூ ஹேவ் யுவர் சைல்டு, டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் ஆன் ஃபார் தட் சைல்டு. அது டேக் கேர் பண்ண முடியாது. யூ ஹவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தட் சைல்டு. ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் இப்போ இருந்தே கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிக்கலாம். you have question? For joining this session. ஓகே, நான் இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜில் ஒரு ஸ்கூலில் We had a போய் very good session. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலில் போய் பேசும்போது ஒரு பையன் கேட்டான், ஒரு குறும்பு பையன், 8th 9th தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்ன சார் வருத்தம் அப்படின்னு கேட்டான். உங்களுக்கு ஏதாவது வருத்தம் இருக்கா வாழ்க்கையில் அப்படின்னா? எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் அப்படின்னா. எனக்கு 63 வயசு ஆகுது. 45 வருஷத்துக்கு பிறந்திருந்தேன்னா இப்போ எனக்கு 18 வயசாக இருக்கும். அப்போ உங்களோட தோளாக போயிட்டு அப்படி மீம்ஸ் போட்டுட்டு, மொபைல் ஃபோன் பார்த்துட்டு, வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டு, லியோ படம் பார்த்துட்டு அப்படியெல்லாம் சொன்னேன். எனக்கு அது ஒன்று தான் வருத்தம். ஐ ஷுட் ஹவ் பார்ன் ஆஃப்டர் 45 years. I would have been along with you. Because today such an opportunity is there. பயங்கரமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ காலேஜிலேருந்து வர சில பசங்களுக்கு 1 crore is the salary.
500 பேருக்கு மேலே 1 crore வாங்கியிருக்காங்க. ஒருத்தன் 3.6 கோடி. இதெல்லாம் மைண்ட் ப்ளோயிங். எனக்கு எல்லாம் ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் உங்களை பார்த்தா. அதனால தான் 45 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்திருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன். தட் இஸ் ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் எனக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, Uncle, for spending all your time today and being with us. So we all had a good time. It's my pleasure. Thank you so If much. you are able to take one of the thread out of this, I think